Good evening and good morning. Good evening, sir. Okay, so let me share my screen. Good evening, sir. Very good evening. Guys, are you able to see my screen? Good evening, sir. Good Yes, evening, sir. good evening. Okay, cool. Just give me a minute. Okay. Okay, guys, so let me introduce myself. So my name is Kishore Reddy. I do have close to 10 years of experience into software industry. So initially I started my career as a DevOps engineer with IBM. So after that, I switched into MuleSoft. Past 5 years onwards, I'm working as a MuleSoft architect. Okay. So today what I'll do, I'm going to explain about what is MuleSoft. Okay. So how is the market for this MuleSoft? Why we need to learn this MuleSoft? And what kind of opportunities you will get if you learn this course? And what kind of packages you will get it? Everything we'll discuss one by one. Okay. Okay, next, so student introduction. So this slide I'm going to skip now. I will come to know, all your, background, everything in the WhatsApp group. Okay. So if you take at least 2 minutes for everyone, so it may take almost 40 to 45 minutes, right? So that's why I'm gonna skip this slide now. Okay. So before moving to this, first of all, I would like to know what is MuleSoft? Like why you want to learn this MuleSoft? Can anyone tell me? So why you join this course? Anyone? It has no coding. Very good. There is no coding in the MuleSoft. So that's why you joined. Okay, any other answers? It creates work simple. Mm-hmm. Very good. We can do any kind of integration very easily by using this MuleSoft. Then any other answers? It connects to the client to the server in easy way. Okay. Mm-hmm. Fine. So first of all, what is MuleSoft? Integration tool, sir. Integration tool. Very good. Okay. So some people Connects to are one, two or more two things. okay. Good. Okay. So let me explain about this MuleSoft. So MuleSoft is one of the software company which is located in USA, headquarters located in USA. Okay. This MuleSoft, it is an integration tool. So why we will call it as this name as a MuleSoft? Why not some VLR or Aditya Soft or some XYZ Soft? So here, what is the general meaning of mule? Removes donkey work. Donkey. Very good. So we need to eliminate the donkey work. We need to do it our work in a soft manner or smooth manner. So that's why they mention this name as a MuleSoft. Okay. We need to eliminate the donkey work. We need to handle our work
in a soft manner. So that's why they mention this known as a MuleSoft. Okay. So MuleSoft is nothing but, as we discussed, it is an integration tool. Okay. So what do you mean by integration here? Integration ante endi? It integrates the multiple applications. Okay, good. So integration is nothing but the communication between any two is known as integration. Like between two softwares, between two human beings. Okay, that we can call it as integration. See, right now, so you guys are staying in different places, right? So we are all connected here, right? At this time, how we connected? Zoom. So Zoom is also one of the, they use some integration. Okay. So what Zoom is going to do, it is going to connecting different people, right? That we can call it as integration. If someone will ask you, so what is integration means? So here I mentioned two definitions. So here, this is the general definition. You should not, tell this to the interviewer. Okay. So the communication between any two is known as integration, like between two softwares or between two human beings. Okay, here, this is the technical definition. So integration is nothing but, it is a technology which is used to transport and transform the data between the end systems. Here, end system is nothing but, it could be anything. It could be SAP, it could be Salesforce. Okay. So have you heard about database? Sir. Any idea about database? No? Okay, fine. See, basically, end system is nothing but one of the target system. From there, we are getting some details, or we are going to push some details to the target system. Okay. Say suppose if you take red bus, okay, what we will do with the red bus? If I click on search buses, what will happen? We are giving some input. I am giving input like from Hyderabad to Bangalore. So I need buses in this date. Okay. We are getting the information from different servers. Very good. See, the moment I click on search buses, what will happen? Internally, one API will call and it is going to interact with the database. And based on our requirement, it is going to validate the data and it is giving back to the user. Okay. So that is called an API. Okay. And where we are going to store all this buses information and all? Database, target systems. Understood? Okay. So now you know, right, what is MuleSoft, what is an integration. Okay. This MuleSoft is developed by, and they started in the year 2006. So after that, what happened? Like 4 years back, Salesforce acquired this organization. Okay. So what have you heard about Salesforce? This Yes. is one of the biggest CRM company. Okay. So earlier only, like we are getting so many opportunities for MuleSoft. Now what happened? Salesforce acquired this organization. That means this is one of the huge organization. Okay. Wherever they are going to use any integration, they will keep this MuleSoft as an integration tool. Why? Because they brought this company, right? So that's why wherever the projects will be there, they are going to recommend MuleSoft only.
So that's why so many opportunities will be there for MuleSoft. And what it will do, it is going to eliminate the donkey work. So how it is going to eliminate the donkey work? I'll show you simple example. Okay. See, everyone in the programming languages, what is the first program they will write? Hello world. Hello world. Very good. C or C++ or Java or Python, any language, right? So I think imagine. instead of So I think instead of writing the code, we can do drag and drops. very good. So that's what I'm showing right now. So my question is, if you want to implement hello world program, okay, in C or C++ or Java, so how many lines of code we need to write it? lines. 3 to How 4. Only 3 to 4. Headers only we will write, right? 3 lines, /include stdio.h, conio.h, like this. Yes, in Java maybe 3 to 4 because We'll keep just one headers and all, class right? name. Minimum at least 7 to 8 lines we will write, right or wrong? Yeah, right. Okay. So here what I will do, I'm not going to write any kind of code. Okay. What I will do, simply I am writing just message. Okay. Here, can you see? Hello world. Guys, everyone please go on mute. If you have any question, then you can unmute. Somebody making some Vamshi, go on mute. Okay. See? Now what I'll do, I just write a simple hello world message over there. See, did I write any code here? No, right? ఓకే, మీరు ఈ టూల్ గురించి వరీ అవ్వద్దు, నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ ఏంది అనేసి. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చూడాల్సి వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్, డిడ్ ఐ రైట్ ఎనీ కోడ్ ఆర్ నాట్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, so without writing any code, just drag and drop. So these are the components or connectors we will drag and drop. The moment you drag and drop, what will happen? Automatically code will be generated in the form of XML. Understood? So we don't want to write any kind of code here. The moment you drag and drop any component or connector, automatically, okay, it is going to generate a code. I'll show you that also. First, I'm running this program. It may take 1 minute. Okay, I think it got deployed. Okay, can you see? My application is deployed. Let's see. So this tool is called Postman. Okay, many people heard about this. So what is the main duty of this tool? What it will do? Testing APIs. Very good. Testing purpose, we are going to use this tool. Okay. Don't worry, everything I will explain you from scratch. Okay. If I click on send, I got 200. If I go there, can you see? I got a message, hello world. It got printed, right? So ఇక్కడ ఏమన్నా నేను కోడ్ రాసానా? No, right? No, sir. So that's what many people,
easily they can learn this tool. Why? Because there is no coding. Everything will be drag and drop. I'll show you from scratch. Okay. So if let me delete this project. Hello, this is Syed. Yes. I have one query. Yeah, go ahead. Simple hello world. This much of a code is translating from object to from source code to object code. Then we are getting a result, right? No, just I'm running the application. Okay. See, if you want to start a car or bike, what you will do? If you want to go somewhere, first you need to start, right? So like this also. No, I once, understood. The thing is, for simple hello world, this many thing we have to walk through, right? We have to know how the content is converting and where we are getting the result, right? that and all, it will run in the background itself. We are not doing anything, right? Yes, I understood. Then. Okay. So here, can you see? Even in other languages also, we can see those console logs. Console and thing, everything we can see, any language. Why? compulsory, Because, those all are default by default, it will come. No, I am options. working in mainframe, so Okay. that's why I'm asking. Yeah. See, Java any, is entirely different for me. That's why. correct. Any programming language, first time, once you run this application, second time you don't want to, it won't take, it won't combine all this, it won't package everything. Okay. Okay. Yeah. So can you see here? By default, we do have 5 lines of code. Okay. This is by default, we will get it. So now, can you see? If I drag and drop one component or connector, can you see? Just I dragged one component, right? సో ఇక్కడ నుంచి డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టానండి, అంతే సింపుల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్తే కోడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయింటుంది. ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి స్టార్టింగ్? చెప్పాలి, ఇంటరాక్టివ్ ఉండాలి సెషన్. ఓకే, 5, right? Okay. Now if I go here, can you see 10 lines of code? Did I wrote any line of single line? No, right? So now 10 lines, right? Again, I'm going to drag one more component. Okay, if I go here, it will be increased. Automatically backend code will be generated. Can you see? Now 20 lines. Okay, without writing any code, just simple drag and drop. Okay, we can integrate any kind of applications very easily. This is how we can eliminate the donkey work. Understood? Okay. Yes, sir. Okay, cool. Okay, so for this point I showed you practically. Okay, so this is done. Okay, so if you want to work with any technology, not only MuleSoft, okay, if you want to work with Java or .NET or SAP, any kind of software, okay, what and all required? Some set of softwares required, right or wrong? So if you want to work with Java, we need some Eclipse, right or wrong? Yes, we need Eclipse. So like this, for every language or tool or technology, we need some set of softwares. In similar way, for this MuleSoft also, we need some softwares. Okay, we need some applications. Okay, these are the applications. Can you see? Anypoint platform. So what is this Anypoint platform? This is for design purpose we are going to use. This is like application, how we are going to create application like Facebook and Gmail. Similar way we can create it. See, Anypoint platform. So your application will be look like this. So it is asking username and password. Even for Facebook also it will ask you, right? Username, password. So this application is required. And what we will do with the application, we'll see in the coming classes. Next software is Anypoint Studio. Whatever I showed you, right, just now.
This is called studio. So this is for development purpose. Whatever I showed you, this is for design. This is for development. That's why these two are mandatory softwares to learn. Okay. And then Postman. So Postman is for whatever you designed or developed, we need to test it. If you want to test any application, so we will use this Postman. In most of the organizations, I can say 97% of the organization, they are going to use this Postman. Okay. Next, Git and GitHub. Have you heard about Git and GitHub? I think many people are working here, right? No one is working as a developer. No, not as a developer. Okay. At least out of 30 members, no one is working as a developer. No, sir. Oh, great. Fine. No problem. I'll tell you. See, whatever projects which we are developing in our local machine is nothing but our laptop. మనం వర్క్ చేస్తాం కదా ల్యాప్టాప్లో. సో ఆ వర్క్ చేసాము ఒక 10 days ఐ వాంట్ టు టేక్ సమ్ లీవ్. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నానండి, ఈ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నా, నేను ఒక 10 days లీవ్ తీసుకున్నా. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను లీవ్ తీసుకుంటా, నేను చేయాల్సిన వర్క్ అంతా స్టాప్ అవుతుంది కదా. సో ఎవ్రీవన్ కెన్ అండర్స్టూడ్ తెలుగు? Yes. ఎవ్రీవన్? Yes, sir. ఓకే, గ్రేట్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక 10 days లీవ్ తీసుకుంటే నేను చేయాల్సిన వర్క్ అంతా పెండింగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? Yes, right. సో పెండింగ్ ఉంటే మనం క్లయింట్కి డెలివర్ చేస్తామని విత్ ఇన్ ద టైంలో ప్రామిస్ చేస్తాం కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం విత్ ఇన్ ద టైంలో డెలివర్ చేయలేము. ఓకేనా? Yes. సో అందుకని ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఈ గిట్ హబ్ వాడతామండి. Yes, right. ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమవుతుందంటే, నేను ఈ రోజు Cloud system. 1 second, everyone go on mute. This is very important. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను అనుకోండి. ఇది సో ఎవ్రీడే నేను ఏదైతే ఎవ్రీ డే కానీ ఎవ్రీ 1 week కానీ ఏదైతే నేను ఇంప్లిమెంట్ చేశానో దాన్ని గిట్ హబ్కి పుష్ చేయాలి. గిట్ హబ్ అంటే క్లౌడ్లో ఉంటుందండి. ఓకేనా? సో ఎందుకు పుష్ చేయాలి అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ రెడ్ బస్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడు, ఇవి క్లిక్ చేస్తే ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుందా? ఏదో వేరే ట్యాబ్కి వచ్చింది ఇప్పుడు. మళ్ళీ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇంకో డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి ఇలా. సో ఒక ప్రాజెక్ట్లో మల్టిపుల్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక ఫంక్షనాలిటీ పైన వర్క్ చేస్తారు. సో తొందరగా అయిపోనికి, అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు దీనికి రిలేషన్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అవ్వాలి, ఓకేనా? హెల్ప్లోకి పోవాలంటే ఫస్ట్ లాగిన్ కావాలి. సో ఫస్ట్ ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, తర్వాత ఇది, తర్వాత ఒక టికెట్ బుక్ చేస్తే క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఇట్లా ప్రతి ఫంక్షనాలిటీ డిఫరెంట్ డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తారన్నమాట. ఆ వర్క్ చేసి కోడ్ను గిట్హబ్కి పుష్ చేస్తారు. అక్కడ పుష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, అవన్నీ మళ్ళీ మెర్జ్ చేస్తారు, కోడ్ మెర్జ్ చేస్తేనే ఇట్లా ఒక అప్లికేషన్ తయారవుతుంది. ఫస్ట్ థింగ్ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను లీవ్లో ఉన్న ఆ కోడ్ని పుష్ చేశాను అనుకో, వేరే డెవలపర్ అక్కడ నుంచి కోడ్ తీసుకుంటారు. అర్థమవుతుందా? సో అక్కడ నుంచి కోడ్ తీసుకొని రిమైనింగ్ అతను స్టార్ట్ చేస్తారు వర్క్. ఓకే, సో తర్వాత నేను 10 days తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చాను అనుకోండి, మళ్ళీ అక్కడ లేటెస్ట్ కోడ్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇక్కడ శ్రీనివాస్ ఉన్నాడు, సో అతను ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు 10 daysలో. సో నేను తర్వాత అతను ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడో ఆ లేటెస్ట్ కోడ్ తీసుకొని వర్క్ చేయాలి. అదొక రీజన్. ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను ల్యాప్టాప్లో ఈ కోడ్ అంతా రాశాను కదా, సమ్హౌ డెలీట్ అయింది అనుకోండి, నేను ఇంటెన్షనల్గా డెలీట్ చేశాను, బై మిస్టేక్ అది డెలీట్ అయిందో, ఏదో విధంగా కోడ్ లాస్ అయింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను చేసిన ఎంటైర్
వర్క్ 1 month 2 months ఎవ్రీథింగ్ వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా. సో దానికోసం కూడా ఈ గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ వాడతాం. ఈ గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ అనేది MuleSoft టూల్ కదండి, ఇది ఒక డెవాప్స్ టూల్. సో irrespective of any technology, wherever you go, anywhere in the world, okay, so this git and github, most of the developers they are going to use this. Okay, so మీరు ఈ టూల్ నేర్చుకోకుండా డైరెక్ట్ MuleSoft నేర్చుకొని ఆఫీస్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేశారు, ఆఫీస్కి వెళ్ళారు. సో కేటీ ఇచ్చాము, కేటీ తర్వాత ఏం చెప్తానంటే నా ప్రాజెక్ట్ గిట్హబ్లో ఉంది, సో దాన్ని క్లోన్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేయని చెప్తాను వర్క్. మీకు ఫస్ట్ గిట్ అంటే ఏంది, గిట్ హబ్ అంటే ఏంది, ఎలా క్లోన్ చేయాలి, ఎలా పుష్ చేయాలి, ఎలా పుల్ చేయాలి, ఎలా మెట్ చేయాలి, ఇవన్నీ తెలియదు అనుకో ఆడే తెలిసిపోతుంది మీరు ఫేక్ అని. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు లర్న్ దిస్ టూల్. ఓకే, ఇది MuleSoft టూల్ కదండి, ఇది డెవాప్స్ టూల్. ఓకేనా, మీరు ఏ టెక్నాలజీ నేర్చుకున్నా ఇది మటుకు 200% నేర్చుకోవాలి యాజ్ ఎ డెవలపర్. ఓకే, ఓకే, క్లియర్? సో ఫర్ దిస్ ఐ విల్ టేక్ సమ్ 2 to 3 classes. I will explain how to install it, how to push code, how to pull the code. Okay, next, Slack. Slack is nothing but communication channel. So how we are going to communicate? Not in office, outside. ఏ టూల్ వాడతాం మనం కమ్యూనికేషన్? మీ మొబైల్లో ఉంటుంది కదా. వాట్సాప్. వెరీ గుడ్, వాట్సాప్. వాట్సాప్ వాడతాం కదా. సో వాట్సాప్ అవన్నీ ఆఫీస్లో వాడద్దాం. ఓకేనా, సో వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవన్నీ ఆఫీస్ ఇవన్నీ నీకు ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్లో వర్క్ అవ్వవు. ఓకేనా, సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్. ఓకేనా, సో స్లాక్ ఇలాంటి టూల్ వాడతారు అన్నమాట కార్పొరేట్లో. ఓకే, సో వీటి గురించి కూడా కొంచెం బ్రీఫ్ ఐడియా ఇస్తాను మీకు. ఓకేనా, టీమ్స్ నాకు తెలిసి అందరూ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు, మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ స్లాక్. ఓకేనా, ఓకే. ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ మనము యూజ్ చేయాలన్నమాట MuleSoft నేర్చుకోవాలని. ఓకే, ఎస్, Maven also required in MuleSoft. not required. Why? Because Maven. not For required. 0.4 version. For Mule version 4, by default, every project is a Mavenized project. Okay, you don't want to learn it. In Mule 3, we have to learn. Okay. Okay. So now, my question is, who is going to install all the softwares? ఎవరు ఇన్స్టాల్ చేస్తారండి ఈ సాఫ్ట్వేర్లన్నీ ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్లో? Admin. ఏ అడ్మిన్? System admin. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? మనమే ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. వెరీ గుడ్. దెన్ ఈ రెండే ఆన్సర్స్, ఇంకేమన్నా ఉన్నాయి? ఓకే, టీమ్ లీడర్. టీమ్ లీడ్ ఏం చేయడండి, టీమ్ లీడ్ అసలు మేనేజర్ కూడా చేయడండి. ఓకేనా, ఫస్ట్ చెప్పిన 2 ఆన్సర్స్ కరెక్ట్. ఓకేనా, ఐటీ టీమ్ ఫస్ట్ సిస్టమ్ అడ్మిన్ కానీ తర్వాత మనం కానీ యూజ్ చేస్తాం. ఎలాంటి కేసులో సిస్టమ్ అడ్మిన్ యూజ్ చేస్తాడు, ఎలాంటి కేసులో మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం నేను చెప్తాను. ఒక 3 సినారియోస్ చెప్తాను. ఓకేనా, see it will be completely different based on the organization to organization is nothing but company. Okay, so ఇది ఒక్కొక్క కంపెనీ నుంచి మారుతుంది. కంపెనీస్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీకు? సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ 2 types. Service based. 3 types. సర్వీస్, ప్రోడక్ట్ అది వదిలేయండి. Technical, non-technical. నాన్ టెక్నికల్ అది కాదండి, దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ అన్నాం కదండి, అవి బీపీఓ అంటాం. ఓకే, ఎంఎన్సి అని విన్నారా? ఎంఎన్సి కంపెనీస్, లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 కంపెనీస్ అని విన్నారా?
Yes. Startup companies అని విన్నారు. ఓకే, Yes, sir. వెరీ గుడ్. 3 టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. 3 టైప్స్ కాదు, ఒక కేటగిరీస్ అనుకోండి. ఓకేనా? సో నేను ఈ ఆల్ 3 కంపెనీస్లో వర్క్ చేశానండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను చెప్తా ఏ కంపెనీలో ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎంఎన్సిస్ మీన్స్ వెరీ బిగ్ కంపెనీస్, రైట్? రైట్ ఆర్ రాంగ్? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So in MNC company, they are going to maintain some ticketing tools. Okay, ticketing tool is nothing but I'll give you one example. ServiceNow. First. తెలుసా ServiceNow tool? Yes. ఓకే, ఏం చేస్తామండి ServiceNow tool తో? మనకి టికెట్స్ అసైన్ అవుతాయి. we will work on the particular tickets. వెరీ గుడ్. సో ఈ ServiceNow అనేది వన్ ఆఫ్ ద టికెటింగ్ టూల్. సో ఇందులో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు మనకి ఆప్షన్ ఉంటుంది. వన్స్ యూ జాయిన్ విత్ ది ఎంఎన్సీస్, దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ టు లాగిన్ విత్ దిస్ ServiceNow. ఓకే, ఈ ServiceNowకి లాగిన్ అవుతానే మనకేందంటే వన్స్ యూ జాయిన్ ఎనీ ఎంఎన్సీస్, యూ విల్ గెట్ వన్ చెక్ లిస్ట్. See, if you join as a Java developer, you will get a list of softwares, what and all you want to request. If you joined as a MuleSoft, you will get this list like this. Okay, so what you need to do, see, if you want to book iPhone, what you will do? Anything. We will go to the Flipkart or Amazon. Very good. We'll go to e-commerce website. Okay, we are going to type that. Okay, based on our budget. Okay, based on our interest, color. Okay, what we will do, we are going to order this. Okay, through different website, either directly you can go to Apple or some Flipkart or Amazon, right? So similarly, if you want to install any softwares in the ServiceNow, we'll get page like this only. Look and feel will be different. Say suppose you want to install Anypoint Studio, just type like this, Anypoint Studio. You will get drop down like this. You can select it like this. మనకి ఏవైతే సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలో అవన్నీ సెర్చ్ చేసి కార్ట్లోకి యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఈ కార్ట్లోకి యాడ్ చేసాక ఏం చేస్తాం? బై చేస్తాం కదా, అక్కడ సబ్మిట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సబ్మిట్ కొట్టుకొని ఏమవుతుందంటే ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ గో టు యువర్ మేనేజర్. ఓకే, what your manager will do, he is going to check all the checklist whether this guy really need all the softwares to work on this particular project or not. If you feel okay, what he will do, directly he will approve that. Once he will approve, what will happen, again he will get a mail saying that, hey, your manager has approved below softwares, can you please go to software center and install it. Then you will get one link. If you click on this link, directly it will take to you that softwares list. Just click on install option will be there, just click on it. Automatically it will be installed in your system. Okay, this is what it is going to happen in the MNCs. If you take normal companies like level 1, level 2 companies, what will happen? Same, what and all the softwares you want, you have to send a mail to them. Okay, once you send a mail to them, to whom you need to send? You have to send it to your manager. So or else what they will do, they will have one common tool, not ServiceNow, internal tool they will have. In that you have to raise a request. I need list of below softwares, can you please help me with this? Okay, like this you have to raise a request. Once you raise a request, it will go to the network team. Then network team, he will respond to your mail saying that, hey, for sure I'm going to install all the softwares, but I need some approval from your manager and the network team head. So what you need to do, again you have to take that ticket number and all everything. You have to send a mail to the manager and network team saying that, hey, due to project requirement, I need
this list of below softwares. Can you please approve the same? Like this, you have to send a mail. Once you send a mail, what he will do? He is going to reply, okay, proceed. That mail again you need to provide to the network engineer. Hey, I got the approval from the manager. Okay, please try to help me to install the software. Then what this guy will do? He is going to take remote control. Okay, he is going to access your system and he is going to install all the list of softwares. Okay, this is how it is going to happen. Mid-level companies. Someone told me we are going to install by our own. If you go to startup companies, you are the boss. You can install any software. If it is open source, directly install it in your machine. No restrictions, no permissions, nothing. But if it is a paid software, so what I will do? You have to inform to your manager or someone, director or someone, saying that, hey, I need this SAP software, but it is licensed one. It is asking this much of amount. Can you please, try to pay and get it this software? Okay. Like this, we need to get all the softwares. Any questions here? సో ఇది ప్రొసీజర్ చెప్పానండి. మీరు ఏ కంపెనీకి వెళ్తారో తెలియదు కదా జాబ్ వచ్చాక. మీకు స్టార్టప్లో రావచ్చు, లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 కంపెనీస్లో రావచ్చు, లేదా ఎంఎన్సీలో రావచ్చు. ఇది ప్రొసీజర్ ఇలా ఉంటుంది. అంటే మనకి MuleSoft అడ్మిన్ రోల్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? అడ్మిన్ అంటే మరీ ఎక్కువ ఉండవు, వెరీ సింపుల్ ఉంటాయి. అవి కూడా నేను చెప్తాను, మనం కవర్ చేయొచ్చు కోర్స్లో. ఓకేనా? ఓకే. అడ్మిన్ అంటే ఏముండదండి, నీకు యాక్సెస్ ఏ సర్వీసెస్కి ఇవ్వాలి అలా ఉంటుంది, అవి చెప్తాను. ఇది చాలా చిన్న టూల్. ఓకేనా సార్? దీంట్లో ఫ్రెషర్ అవకాశం ఉంటుందా సార్? ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలా సార్? ఓకే, ఫ్రెషర్ ఓపెనింగ్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఫైన్. ఐ విల్ షో సంథింగ్. సో ఫ్రెషర్స్కి చాలా ఉన్నాయండి ఓపెనింగ్స్. ఓకే సార్. అవి మీకు అది గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ ఉంటారా సార్ ఫ్రెషర్? గ్యాప్ ఉంటే చాలా మేలండి. ఇప్పుడు 2 years 3 years గ్యాప్ ఉందనుకోండి, సో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. సో 2 years 3 years ఇక్కడ వర్క్ చేశాను అనేసి. ఓకేనా? అప్పుడు డైరెక్ట్ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటే కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది కదా సార్? నేను చెప్తానండి ఎలా ఉంటుంది ఏంది మొత్తం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఈ కోర్సు ఎన్ని డేస్ పడుతుంది సార్? ఇది 35 days పడుతుందండి. సో ఫ్రెషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, we do have some urgent openings. ఓకేనా? నాకు ఒక కంపెనీ HR కాల్ చేసింది. సో దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ 20 developers, ఓన్లీ MuleSoft బీటెక్ 2021 2022 passed outs. Okay, so I'll show you that message also. సార్ 5 years above ఉంది సార్ గ్యాప్ ఎలిజిబుల్ ఉంటుందా? 5 years 6 years 7 years 8 years ఎంతన్నా I can help you. Any degree sir? Any degree is fine. Okay, ఇక్కడ చూడండి. So are you able to see my screen? Can you see? Right now we have 20 openings for MuleSoft freshers. Okay, so she is asking for one of the company. That company details I see. She shared this JD also. Let me open this. So this is the MuleSoft JD. Okay, this is the company. Okay, how much they are paying for freshers? 3.5 to 4 lakh they are paying. 4 lakh means 33,000 per month. So they are looking for BTech and MCA also. Okay, so there should not any backlog. Okay, ఇది బిఎస్సి ఉంటే అది అవైలబుల్ కోర్స్ కి జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఒక్క కంపెనీ, జస్ట్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ చెప్పాను. ఇలాంటి కంపెనీస్ 100 ఉంటాయండి. ఓకేనా?
మీరు ఎనీ డిగ్రీ irrespective of any degree, whether BCA, BCom, diploma also, many people got the job. సార్ చిన్న డౌట్ సార్. చెప్పండి. ఇప్పుడు గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ పెట్టి వెళ్తారు కదా సార్ కంపెనీలకి. ఎస్, అక్కడ వర్క్ కొద్దిగా ఇబ్బంది అయ్యి అమౌంట్ వాళ్ళకి ఫేక్ అని తెలిసిపోతుంది సార్ ఇట్లా. అలా కాదండి, నేను చెప్తాను ఎలా మేనేజ్ చేయాలి. సో మీకు అసలు వర్క్ Okay. రాకపోతే ఎవరితో ఎలా చెప్పాలి, ఐ కెన్ గైడ్ యూ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీ అజెండా ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ది కోర్స్, యూ నీడ్ టు గెట్ ది జాబ్. ఓకే, ఓకే వన్స్ యూ గాట్ ది జాబ్, మేనేజింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మేనేజింగ్. ఓకే, ఐ విల్ గైడ్ యూ. సార్ ఇప్పుడు ఇది కోర్సు ప్లస్ ఇది రియల్ టైం సేమ్ ఉంటుందా సార్, కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుందా? నేను చెప్పేది అంతా ప్రాక్టికల్, మొత్తం ప్రాక్టికలే ఉంటుందండి. ఆఫీస్లో ఏం చేస్తామో అవే చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఓకే థియరీ ఏముండదు. థియరీ మీకు నోట్స్లు, మెటీరియల్, పీపీటీలు ఇస్తాను. సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ షేర్ యూ. ఓకే ఓకే, హలో సో గైస్ మీ క్వశ్చన్స్ అన్ని తర్వాత తీసుకుంటాను. ఓకేనా? హలో సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ సంథింగ్, then I'll take. Okay, so why you want to learn this MuleSoft integration? So there are so many other integration tools will be there, right? Anyone know any other integration tool apart from this MuleSoft? Delbumi, sir. Very good. Delbumi, Workato, WebSphere integration service. WebSphere, Tipco. Very good. So there are so many other integration. Yeah, IBM middleware, SnapLogic, WSO2, Oracle Service Bus. See, so many other integration tools will be there, right? So compared to all these integration tools, why you want to learn MuleSoft? Why not other integration tools? It is high demand. Why it is demand? These are also integration tools, right? So many MuleSoft is a direct interaction to the clients. Other companies, see Tipco, Delbumi also directly interacting with the clients, right? It has so many of connectors. Okay. Maybe it is having advanced features. Advanced It is easy to process. Okay, easy to manage or easy to develop. Other than Integration is very easy. Okay, integration is very easy. Okay, so I'll tell you some reasons. Okay, why you want to learn Mule, why not other integration tools. Okay, so first thing is, okay, in this MuleSoft we do have so many components or connectors. Can you see? Almost we do have 350 components or connectors will be there. Okay, by using all these connectors or components, you can develop any kind of API very easily. You can integrate any kind of application very easily. Okay, that is point number one. Point number two is everything will be available at one single place. That means we do have so many services. See, once I log in this, guys, everyone go on mute because it is recording. Okay, see, once I log in this, I do have so many services. If you see here, Design Center, Exchange, Access Management, API Manager, Runtime Manager, Monitoring, Governance, Secret Manager. If you go to other integration tools like Tipco, okay, some Delbumi or Workato, WSO2, what will happen? Every service you need to buy it again. See, suppose once I deploy my application, I want to see my logs. Okay, for deployment they are going to use separate service. For monitoring we need to use separate tools. All will be, we need to buy it separately in other integration tools. So every time we need to buy different services. So whereas in case of MuleSoft, all will be available at one single plate. So that's why it is more demand.
And moreover, Salesforce acquired, right? Salesforce will have so many projects. They are going to prefer only this MuleSoft. That's why huge demand is there for market. Okay. I showed you some message, right? They are looking for 20 persons. Okay. So next month they are going to conduct one drive. So that's why we started immediately batch. Already 10 days back we started one batch. Again we started. Okay. So not only one company, okay, like this n number of companies will be there. We do have so many references. We can refer you guys for all these companies. Okay. So that's why Mule is more demand in the market. Okay. Next. Okay. In MuleSoft, we have 3 pages: design, development, and deployment. Okay. As I told you right earlier, for designing, we are going to use Anypoint platform. For development, we are going to use Studio. And the deployment, we can deploy in CloudHub. Okay. And on-prem. On-prem means cloud, you know, right? AWS, DevOps, and all. Sorry, AWS, Azure, Google Cloud. So what do you mean by on-prem? No idea. On-prem is our local server. Very good. On-prem is nothing but we are going to maintain that server on our premises. Okay, that means our own server. Clear? Okay. So here design, development, deployment, all 3 pages will be there. So now can someone tell me, are we going to work all the 3 pages? Yes, sometime maybe we may work for the 3 times, but mostly the companies will be like designing for a different team, development different team, deployment different team. Sometimes. It will be completely depends on organization to organization. Okay. Yes. Sometimes we may work only with the design. That time it will be very easy. Sometimes we need to work with both design and development. Okay. Deployment, separate team will be there. DevOps team will be there. They will take care. 90% we will go with these 2 in the real time, design and development. Okay. Some startup companies, you are the boss, you have to go with all the 3 options. Yeah. In deployment, is there any other option like hybrid? No. See, 99% we will go with the cloud. Okay. 10% we will go with the on-prem. And we do have RTF also, one more concept. Okay. That is, you know, recently they introduced. But most of our applications will be there in the cloud. And it could be AWS only for me also. Okay. Is there any support type of work we can work here? So what will happen? See, suppose you developed one product, okay? Okay. And you deliver to the client, right? Okay. Let's say you can take some banking application. Okay. Okay. You created ICICI bank application. Okay. Okay. It is working fine and you gave it to the customer. Okay. After that, what will happen? Users, they are accessing your application. Okay. Till that it is working fine. After that, what happened? Somehow he is not able to withdraw money. Somehow I'm not able to deposit the money. Okay. So I'm facing issue with the login access. These kind of you know, issues we will get it, right? Yes. So for every application, there will be some support. Okay. Even though if we deploy applications to cloud or wherever, once you deliver the client also, we will face some issues. For that, we need to rectify. That we can call it as support work. Okay. This support work, if you are working with a supporting project, 24/7, we should be active. Why? Because we don't know when we will get the issue. Okay. Suppose if you are making a payment midnight 12 o'clock. Okay. That time, if you are getting, you know, issue, it will happen every day. What will happen? So you will not go with this app, right? You can go with some other vendor. Yes. So that's why they need to reply it as soon as possible. So for every project, support will be there.
Okay. In MuleSoft, will they follow a waterfall method or agile method? Agile only. See, waterfall is the first model in the software. Okay. So many drawbacks will be there in the waterfall model. Okay. So when you will go with the waterfall model, if you are clear with the requirement in future also, you can go with the same model. Yes. You cannot come back if you are using waterfall. Yeah. Here, and moreover, not only agile, here we have one approach. Okay. We have an architecture, API led architecture. Okay. We have 3 different layers: system layer, process layer, experience layer. Okay. Why we are going to use, why it is more famous also, MuleSoft also, because of these layers. Every layer we will integrate it, we will create it, different. Okay. We can reuse for other APIs. See, suppose you are doing, you created one website. Okay. For that you used a database, SQL. Tomorrow the database, you don't like, maybe after 2 years. If you want to switch to some SAP. Okay. So if you are using one-to-one, point-to-point model, what you need to do? Everything you need to do it from scratch, right? Directly you cannot replace only database. But here what will happen? We can replace it very easily. Okay, why? Because we have 3 layers. I'll show you a simple diagram so that you can understand very easily. See, today I connected with the mainframe. Imagine. Okay. Okay. So tomorrow I don't like this mainframe. Mainframe is now old, right? Okay. And also, if you want to access any file, vsam files in the mainframe, it will be difficult. So that's why what I need to do, I want to go with the database. So I don't want to change all these layers, right? I'm going to replace these 2, it will work as it is. Simply I'm going to, within the less span of time, I can construct this. I can insert all these records here. Okay. So this, only because of this architecture, Mule is very famous. Okay. Okay. Actually, I'm new to open system. As you said, design, development, as well as deployment. Deployment, yes. Okay, design in the sense we will design the just like HTML, where the particular. No. I'll tell you simple example. See, suppose I want to construct a house, or you want to construct a house. What you will do? I will go for a plan first of all. You will go for plan. Very good. So here also we are going to design that API. Okay. Your API will be look like this. How your API will behave. That is what we need to design it. Understood? Can you elaborate about the API? Sorry for that. Okay. So what do you mean by API? Anyone having any idea? Application Programming Interface. Yes. Right? So what API will Yes, do? sir. I'll explain one simple example so that you can understand. Okay. So are you able to see my screen? Yes. Okay. Yes, sir. It is a design of application. Okay. So let me give you simple example so that you can understand very easily what API will do. Okay. So I hope you all went to restaurant, right? Everyone. Restaurant ki వెళ్ళారు లేదా hotel ki? Yes, sir, we haven't. Hotel ki వెళ్తానే very first thing ఏం చేస్తాం మనం? What will do? Menu, sir. See, here we can see the menu first. Okay. So once you see the menu, what you will do? You are going to order something. Waiter will come, right? Waiter will come. You are going to order whatever you like, whether it could be biryani or starters or something XYZ. Okay. So once you order, what will happen? Waiter, what he will do? He is going to take your order and he is going to pass same to the kitchen, right? In kitchen, chef, what he will do? He is going to take your order and he will give it back order to the waiter. Waiter, he is going to give it to the customer. So here what we will do in technical terminology, we are going to provide some request to the waiter.
So what waiter will do? He is going to pass same request to the kitchen. In kitchen chef, what he will do? Based on this request, he is going to prepare some response, right? And that response, waiter will take this response and is going to give it back to the customer. So here, waiter will act as a API. Understood? You can call it as a mediator. So API also will do same thing, right? Just now I explained one more example, red bus. What will happen if you provide some details, Hyderabad to Goa, okay, on this date, okay. If I click on search buses, what will happen? Internally, one API will call and it is going to interact with the database and it is going to fetch the data and it will give it to the user. Understood? This is called an API. Clear? Can I come to know that so this is the screen which is right? Sorry, your this voice is the- cracking. No. Can I come to know that this is the screen that you are showing right now? Right? Can consider as a design part, right? Yes, design means yes. If you are giving request, what kind of response you are getting? Okay. So what I will do tomorrow, see, only demo one day, it is not sufficient. Frankly, I'm saying. So what I will do, I'm going to offer 3 free classes today, tomorrow, and then one more day. 3 classes you guys will attend. Okay. So what is design? What we will do with the design? What is development? What we will do in the development? What is deployment? What we will do with the deployment? So I'm giving 4 classes, okay, not 3. Today and next 3 days you can attend free of cost. You don't want to pay single rupee, you can freely attend 4 classes. If you like, you can continue with this. Okay. So next for 3 hours, what we will do, you will get one clear picture. What we will do with the design phase, what we will do with the development, what we will do with the deployment. ఈ 3 phases లో ఏం చేస్తాము, ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడతాము, అసలు ఇది ఈజీగా ఉందా, మనం చేయగలమా లేదా, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ జడ్జ్ ఇన్ 4 days. ఓకే Okay, thank you. ఓకే, నెక్స్ట్ 4 days సేమ్ లింక్ సేమ్ టైం. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. యా, 1 by 1. సో ఒకరు అడిగేటప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకరు అడగాలి అనుకో, మీకు అంత ఛాన్స్ రాకపోతే మీరు క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేయండి గ్రూప్లో. సో చాట్ బాక్స్ ఉంది కదా, అక్కడ పోస్ట్ చేయండి. ఐ విల్ టేక్ యువర్ క్వశ్చన్. Okay. Actually, I joined after 4 or 5 minutes. Can I know you and how many days this course will take? Yeah, this course is designed for 35 days. All 35 days, it will be complete practical sessions. Okay. Okay. Theory only, I will tell you why we need to use this component. What is the use of this component? Like this, I will explain. Okay. Everything I prepared awesome documentation for you guys. Okay. So complete materials, PPTs with the proper screenshot I prepared like this. Okay. Can you see? Like this, I prepared all the documents for you. Okay. And all the interview questions also I prepared. Everything I can share with you. Okay. So these are the interview questions. Question number 1, 2. What is this? Questions and answers will be there. Everything I will provide. You don't want to prepare anything by your own. Okay. So what you need to do, whatever I am explaining, after completion of my class, you will get the recording. Okay. So you can practice it same. All 35 classes recordings, you will get it after, every day after completion of 1 hour. Guys, someone making noise. Go on. Okay. So you will get the recordings. These recordings will be for lifetime. Okay. After completion of course, we are not going to remove it. And moreover, we are going to create one WhatsApp group. In this WhatsApp group, if you have any questions, you can post, here anytime. Okay, I can help you. See, suppose if I am busy with some
my office work, something. Others, if they know the answers, they can rectify. Okay, they can answer your question. Understood? Right. Okay. So I'll create that WhatsApp group. Okay. Yeah. Can you do you Certificate is sir. Very good. One more question. For this class, if you join this course, what will happen? I can help you to get your MCD level 1 certification. Here, I forgot to explain you. 1 second. Just give me 2 minutes. Can you see? Here we have MCD level 1 exam. This is entry level. MCD is nothing but MuleSoft certified developer level 1. Okay. So here what will happen? It consists of 60 questions. You will get 120 minutes. Okay. Your pass score will be 70%. So that means how many questions you need to answer? 70%, 60 questions. 6, 7, 0. Around 42. 45. 42. So 42 questions you have to write it. 42. All 42 will be multiple choice only. Okay. And you will get language is only English. You will not get Telugu, Urdu, or any other language. It is designed only in the English language. There will be no negative marks, no cutoffs. Okay. Certification exam, whatever the certificate you are enrolling for, it will be valid for 2 years. Okay. And the cost of this certification is $250. In our Indian currency, almost you need to pay some 20,000. So what I can offer you, I will get it done, everything free of cost. You don't want to pay $250. Okay. You will get completely free of cost. ఓకేనా? ఈ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ నేను ఎలా చేయాలి, ఎలా ఎన్రోల్ చేయాలి మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? ఇందులో ఎలా షెడ్యూల్ చేయాలంటే ఈ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలని నేను చెప్తాను. సో ఇది 2 times రాయొచ్చండి. మీరు ఫస్ట్ టైం ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా రావచ్చు. ఓకేనా? మీకు ఫెయిల్ కాకుండా ఏం చేస్తానంటే 60 క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 60 క్వశ్చన్స్ నేను ఇస్తాను, వాటి ఆన్సర్స్ కూడా ఇస్తాను. ఓకేనా? మీరు జస్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యి రాయాలి. సో అది ఎలా షెడ్యూల్ చేయాలంటే ఈ లింక్ ఉంటుంది. సో నేను ఒక సపరేట్ క్లాస్ తీసుకుంటాను. సో ఎలా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలని. ఓకేనా? యాక్చువల్లీ ఇది ఆన్లైన్ లో చూస్తే $250 పే చేయాలని ఉంది. బట్ అంటే మనకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో ఎలా దొరుకుతుంది? అదే అండి, అదే నేను ఒక సపరేట్ క్లాస్ తీసుకుంటా 1 hour. ఓకే. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ టేక్ 1 separate session. ఆన్లైన్ లో 250 ఉంటుంది. ఓకే. బట్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ టు గెట్ ఇట్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ ఇయర్స్ ఉంటుంది సార్ ఆ సర్టిఫికేట్, ఎన్ని ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ? ఇక్కడ చెప్పాను కదా 2 years. 2 years. ఓకే. Sir, what is the course content? Course content, very good. Course content also I can share you. Okay. నెక్స్ట్ వచ్చేసి SQL ఉంది కదా, ఈ SQL మనకేందంటే ఒక డేటాబేస్ని ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు సమ్ క్వరీస్ అవసరం అవుతాయి. ఓకేనా? సో అది ఆ డేటాబేస్ ఇంజనీర్ని అడిగిన ఇస్తాడు, బట్ మనం నేర్చుకుంటే కొంచెం మేలు కదా. సో దానికోసము మీకు SQL ట్రైనింగ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్తామండి. ఆ కంప్లీట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి మా దగ్గర. సో ఆ SQL కోర్స్ ఫ్రీ. తర్వాత ఈ 20,000 సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మీ కోర్స్ ఫీజు కంటే ఎక్కువ. సో కంప్లీట్గా ఫ్రీ వస్తుంది మీకు. ఓకేనా? తర్వాత మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ టాపిక్ వైజ్ ఇస్తాను. సపోజ్ మీరు అసెంచర్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, కాగ్నిజెంట్కి వెళ్తే ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, అలా కంపెనీ వైజ్ కొన్ని ఉన్నాయి, అవి ఇస్తాను. పేజ్ వైజ్ ఇస్తాను, డిజైన్లో ఏం క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు, డెవలప్మెంట్లో ఏంటి, అలా అన్ని విధాలుగా రెడీ చేసి పెట్టాను. సో తర్వాత కొందరికి సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్ చెప్పేది కూడా రాదు కదా చాలా మందికి. సో వాళ్ళ కోసం ఏం చేస్తానంటే ఒక మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేశాను. ఓకే, అందులో మీరు సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్ ఎలా చెప్పాలి, ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ క్లియర్. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ రిలేటెడ్ ఫైల్స్, ఇవన్నీ మీకు షేర్ చేస్తాను.
Okay, these and all, he will get it. డేటా వేవ్ గురించి ఏమైనా చెప్తారా? ఐ మీన్ డేటా వేవ్ అది ఐ మీన్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఉంటుంది కదా? డేటావి కోడింగ్ కాదండి, మనం ఏమంటామంటే దాన్ని లాజిక్ అంటాం. ఇప్పుడు సోర్స్ నుంచి ఒక డేటా XML లో వస్తుందండి, ఓకేనా? బట్ టార్గెట్ ఏంటంటే XML అలో చేయదు, JSON అలో చేయదు. అప్పుడు నీకు ఒక 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 1000s ని ఇమీడియట్ కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. సో అది ఎలా చేస్తామంటే ఒక ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ డేటా వ్యూలో ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తాం అన్నమాట. అవి ఎలా రాస్తామో అవన్నీ చెప్తారు. సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్ ఎలా ఉంటాయి, నీ ప్రాజెక్ట్లో నువ్వు ఏం రోల్స్ చేసినావు అని అడుగుతారు. సో మీకు ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్కి నేను క్రియేట్ చేశాను సపరేట్గా. ఆ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్తో పాటు ఇవి కూడా ఇస్తాను, ఏ స్టాండర్డ్స్ వాడారు మీ ప్రాజెక్ట్లో, ఇలా ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయి. సో కంప్లీట్ ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ టు యూ గైస్. సో ఇవి ఈ కోర్స్లో మీకు వస్తాయి. ఈ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 35 days. ఓకే సార్, ఇంకో క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు దాంట్లో రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తారా సార్ మీరు? డిజైన్ సైడ్ ఒక 5 చెప్తాను. డెవలప్మెంట్లో స్టార్టింగ్ నుంచి చేయాలనుకో ప్రాజెక్ట్, అది మళ్ళీ సపరేట్ ఉంటుందండి. ఓన్లీ 2 projectsకి ఒక షార్ట్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేస్తాం, ఓకేనా? ఓకే. సో ఎందుకు అంటే ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే మినిమం ఒక 30 hours కావాలి. అది ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఎవరి నుంచి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది, వచ్చినాక అసలు జీరా అంటే ఏంది, స్ప్రింట్ అంటే ఏంది, ఇవన్నీ చెప్తాను మీకు, ఓకేనా? ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సార్. ఏంటండి? ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అవి మనకు తెలిసిన కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో వాటికి సపరేట్ చార్జెస్ ఉంటుంది. మీరు కోర్స్ అయిపోయినాక నన్ను కాంటాక్ట్ అయితే నేను హెల్ప్ చేస్తాను. ఎన్ని ఇయర్స్ పెడితే బాగుంటుంది సార్? అది డిపెండ్స్ అండి, మీరు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, మీకు ఎంత గ్యాప్ ఉంది, దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేద్దాం. ఈ కోర్స్ అయిపోయినాక మళ్ళీ ఒక క్లాస్ తీసుకుంటా సపరేట్, నేను ఓన్లీ ఫర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. రెజ్యూమ్ ఎలా పెట్టాలి, ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, ఒక సపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది ఈ కోర్స్ అయిపోయినాక. ఓకే సార్. సో దేర్ విల్ డిస్కస్. సార్ ఇప్పుడు naukari.com లింక్ దాంట్లో యాడ్ చేయొచ్చా? తర్వాత యాడ్ చేయాలి? నౌకరీ తర్వాత చేద్దాం. కోర్స్ అయిపోయినాక ఒక 30 classes అయిపోయినాక మనం అప్లోడ్ చేద్దాం. సార్ ఓన్లీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ సార్, ఆఫ్లైన్ లో కూడా క్లాసెస్? రైట్ నౌ ఓన్లీ ఆన్లైన్ అండి, ఓకేనా? ఆన్లైన్ కి ఆఫ్లైన్ కి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు, ఓన్లీ యూ కెన్ సీ మై ఫేస్ అంతే. ఇంకో ఆఫ్లైన్ లో ఇంకో డిసడ్వాంటేజ్ ఏం తెలుసా, మీకు రికార్డింగ్స్ ఉండవు. ఈ రోజు చెప్పిన క్లాస్ 3 days తర్వాత మీరు మర్చిపోతారు, అర్థమవుతుంది? Kishore, what are the timings for this class? Timings we'll see, like how many people will enroll in group, we will discuss. Okay. And other question I have, actually I'm working as an integration lead. So I'm actually an EDI developer, okay? EDI and ETL. So we use a product called Adaptia. Okay. So my company is replacing that with Delboomi. Okay. Delboomi, yeah. So actually we also looked for Mule, but it didn't. We do a lot of B2B communication. So Mule didn't have proper B2B, and their license expense is too expensive. Right now it is earlier it was low. Yes. And they're actually counting in basis of number of transactions. So if we have like millions of transactions per year, it is going to be too expensive. Correct. So we have chosen like Delboomi as a because they are charging based on number of connectors and trading partners. Okay. Got it. So like, will you be covering B2B in MuleSoft, like EDI, Extravel? EDI, like if you want a separate connector will be there, I'll explain that. Okay. Okay. And I need to get back to you like separately. I just messaged. If you can send me your email or number, I can reach back to you whenever you have some time. Yeah, we'll see like to whom you contacted, you can check with them, they will share. Okay. Oh, okay, got it. Yeah. And last question I have is like I'm planning to add like 3 years of experience in MuleSoft. So like after completing this course, like doing the homeworks, like like mini project and all, will you think like I can able to crack the interview by myself? Yes, 200%. Like my previous batch student, they kept some 4 years and all, they cracked this interview very.
See, in Mule, this is small tool, Yes. hardly like 7 to 8 concepts will be there. If you prepare thoroughly, definitely you will get a job. Okay. And you will be explaining the real-time project like overview because we'll be keeping a current project, right? Yes. So I should be able to explain like what I'll be doing. What is source, what is target. Yeah. Yes. Okay. Okay. Got it. Thank you so much. Yeah. Others, any questions? No. Kishore, actually, I also want to meet you in person. I have some information. I want to. Yeah. You just check with them, like to whom you contacted. So then I share my number. Okay. You Are can you text me. in India or in? I don't know. I don't want to get the company's name. Are you working in Hyderabad or Bangalore or in Chennai? Okay. So I can come and meet you there. Yeah. Right now, I'm working in Bangalore, but my client will be there in the US. Okay. Sorry, I'm unable to get you. Yeah, I'm staying in Hyderabad. Okay, my company is in Bangalore. My Okay. client will be there in US. So I have to come to Hyderabad to see. Yeah. Okay. I will check with Okay. the respective person and I will Okay. meet you as well. Kishore, is it possible like you can do your classes in the morning of your time? Is it a possibility? Because I'm in Morning US. already started. See, I'm also working like Okay. For me, work will start around 10 o'clock, 10 to 7:30. Okay. Okay. So that's why I get this time. How many classes were finished for the morning? Because I'm in US timing, so this time would be inconvenient. Yeah, because we'll I'll see. Be... Maybe very soon I will get one more slot in the morning. We'll see. Okay. If many people are interested in the morning only in this batch, we will see. That's what. See. No, I mean like there is an existing classes going on, right, in the morning time. That already design part is over. Okay. Almost 10 classes got over. Oh, okay. That will not suit to you. Okay. Okay. Others, Dikshita. Any questions? ఏమైనా అర్థమవుతుందా అని చెప్పేది. Hi, Kishore. Venu here. Yeah, Venu. Actually, ఇప్పుడు present MuleSoft and RPA. రెండిట్లో ఏది బెటర్ అంటారు? అంటే RPA లో మళ్ళీ ఉంటది బ్లూ ప్రిజం అని ఆటోమేషన్ అని వేరే అవి దాన్ని బట్టి చూసుకోండి మీరు ఒకసారి. ఒకవేళ UI పాత్ అనుకుంటున్నాం. UI పాత్ ఆటోమేషన్ అని వేరే UI పాత్ బ్లూ ప్రిజం ఇలా ఉన్నాయి కదా. దట్ డిపెండ్స్ అండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఈ MuleSoft మీద మనకి కాల్స్ బాగానే ఉన్నాయా లేదంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సమ్ బయట కొంచెం లేఅవుట్స్ ఇప్పుడు బయట లేఅవుట్స్ జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి టెక్నాలజీలో కాల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. మేబీ ఇట్ విల్ బి దేర్ అప్ టు 1.5 months. ఓకే. ఆల్రెడీ ఒక 20 days అయింది కదా, ఇంకో మేబీ 1 month ఉండొచ్చు మీ కోర్స్ అయిపోయే లోపల. సో మీకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ ఉంటాయి మీరు. ఇందాక మీకు మెసేజ్ చూపించాను కదా, ఫ్రెషర్స్ 20 members హైర్ చేసుకుంటున్నారు. ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా కంపెనీస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే. Mule is evergreen. Okay. Hello. Yes. Thank you, sir. My name is Vijay. Yeah, go ahead. Data view is a separate language in MuleSoft and internal language. Sorry? Data views. Data view, data view is one of the functional programming language. RAML also required. RAML for design purpose. RESTful API modeling language. Okay. So data view language, we are going to use functions. Okay. By using that functions, what we'll do, we are going to implement some logic. I mean, do we need to have any coding knowledge to? No, not at all. Okay. Why? Because MuleSoft, there is no coding. Okay. We'll see next 3 classes so that you can understand better. In one class, nothing will be there, right? I didn't show any practical much. So you can attend next 3 classes so that you will get good idea. Sir, evening time, sir, better. Sir. This time same. Yeah. Same 8 to 9 you can attend, next 3 days. Okay. Once you guys, finalize how many people will join, accordingly we'll discuss. Clear? Okay. Okay, chalo, we'll meet tomorrow. Okay. I'll take your questions tomorrow.
Okay. Thanks, all. thank you. Thanks for that. Please Join share or not? today video, sir. Sorry, today video you will get it after 1 hour. Okay, sir. Thank you. Okay, you will get to your WhatsApp number, everyone. Okay, thank you, sir. Okay. Okay, Thank you. next 3 days you can attend, whether you can join or not, no problem. 3 days you can attend. You will understand what is exactly Mule, what will do. Okay. Thank you, sir. Okay. Hello. Okay. Yes. MuleSoft and Mule both are same. Same. ESB is nothing but enterprise service bus. Present version is 4 version. Mule 4. Yes, 4, Mule 4. Okay. Okay, thank you. Thanks all. We'll catch up tomorrow. Thank you, sir. Thank you.